wadhi loso ikrok mar duol mochung'ne bago yore pacho kae IEBC motelo ne yiero maduong' mabiro. Marwake chenro ni nyinga Chris Owino ka odiochieng' ma kawuono wan kod mor mar bedo kod Mikae Recho Omolo molap dhoge ndong' ne bedo jaod bura mabondo e yiero maduong' mabiro. Machiegni e Lolwe TV, Recho. Erokamano Chris kuom kawa kawuono. Ndalo mang'eny. Wantie wadhi maber gi chenro. Yamo mar siasa ringo oko nadi? Dhi maber, waneno ka jowa chalo ka gima giseikre ne yiero kendo gichalo jomong'eyo gima gidwaro e ombulu mabiro. Right, machiegni kendo. Erokamano. Mana kaka aselero gi nyakwara mogi, wadhi loso e ikrok mar duol mochung'ne bago yiero e pacho kae IEBC motelo ne yiero maduong' mabiro. E kinde mane ong'ado kata owito oko yiero mar ker Uhuru Kenyatta 2017, jal buche maduong' ma pacho kae Justice Kenani Maraga ne otiyo kod dongere gino mane owacho ni election result is as good as the process. Odong'o mana dweche 13 kende to wadhi e yiero maduong' mabiro. Iparo IEBC osetimo ikrok malong'o madhi miyo oganda ma pacho kae yiero ma free and fair. Kaka kinene kaka jalo mabini dhi chung' laro kom od bura mabondo. Iparo ni IEBC osetimo ikrok malong'o kodong' dweche 13 kende to wadhi e yiero maduong'. Erokamano Chris. Kalure gi wach mane Chebukati wacho ni gin ready mar team election. Kata kokamano to wang'eyo ni nitie mpangilio monego bedie kapok yiero otim. To kagi ikre mar yiero nitiere achiel ariyo adek ma pod waneno no rem. Kata dho wacho ni gin kaka commissioners gin ready. To nitiere monego bed ni chakre moselosre kata monego bed ni gitimo maginyiso wani by this time wasehingo gik makamagi. Gimoro kaka the electoral kits onego bed ni by what time have they procured them. Be gise test gi ma gineno ni gigi dhi miyo wa election maber. Nikech ndalo ka ndalo waneno ni mana kaki wache. The results are as good as the process itself. Koro kantiere areas moneno ni okoriere maler kapok otim election, meaning ni the results ka ok dhi bedo gima wawacho ni credible. We will feel as participants or stakeholders at that point ni gini ok en gima ler nikech achiel ariyo adek moko ok otimre e yo makare. Dwarre ni by the time wadhi election, the process itself should have been cleared by then. Martina Nia, we have all the necessary equipments or the kits that we need before election time. Martina Nia, they have adequate staff. The staffing must be at par. Mokni gichopo kuchoto gionge gi joma inyalo or kuondego eko. The training has been done. Jopiny bende owuogodo maging'eyo the importance of election. Koro nitiere gik mapok otim, but we are believing ni by the time wadhi team election, mana kako wacho ni gin ready no. Gin ready in the sense ni they've given themselves timelines maginyalo achieve godo gik mapok olosi as we speak. E kinde mwaloso kodini, IEBC ni mna kod commissioners adek. Wang'eyo ni recruitment process mar 4 commissioners dhi nyime e kindeni. To ka wang'iyo wach mane owach kod Justice Johan Kriegler, men jayal buche maduong' machon mar piny Afrika ma milambo, ne owacho ni kid kodong' higni 2 tidhi e yiero maduong', onego bed ni IEBC osetimo restructuring maber mondo eko offer free and fair elections. To sani odong' mana 13 months to pok wa constitute the commission itself. Iparo ni ma be dhi miyo wa geno kod IEBC kaachiel kod duoko magidhi miyo wa e yiero maduong' mabiro. The IEBC as it stands now nitie gi 3 commissioners, meaning the institutional memory mar IEBC is still intact. Koro miyo ok wanyal wacho ni wan marach ahinya nikech jowadek giendi ema dhi miyo joka information on how this thing should be guided or should be run. I'm just hoping ni the process magiero these other 4 commissioners modongi the team as soon as possible mondo gichak ng'iyo gi the process mar election in good time. To kokamano Chris en gima ok otimre maber nikech adiera makende mondi kowuodhno chon.
to kwa miyo gi a lot of pressure again, we are likely to realize gimok dwa her ni they don't understand the process gimagitim. Sani kama intie kod kama intie, jopiny onge kod yie ewi IEBC. Confidence, public confidence i IEBC ni piny sana. Ere okenge ma IEBC nyalo keto mondo neni o win back the public confidence. Ginyalo timo ang'o mondo jopiny obed kod yie kod IEBC motelo ne yiero maduong' mabiro. Erokamano, achiel kuom gigo ma IEBC onego bed ni osechako timo sani en puonjo jothurwa gimiluongo ni civic education. In my view, mondo gini wakik warash godo jopiny mbele kacha. Wa understand again onego bed ni gitimo ang'o gang'o. And again, wan kaka jopiny kata joma dhi gombulu, what is expected of us? Mane kaka ki build relationship, you are building trust. Onego gima kamano onego bed ni gisechako, in my own view. Mondo ka chopo okang' machielo no to koro bet ni achiel ariyo to iketo in place. Nekech education is something, is a long process. Okinyal nyisa ni wan gi time wadhi mapuonjo for 3 months. Do you cover the whole entire country? As gichakibo wacho ni we lacked staff. Makoro ok ne wanyal time geyo maber. Koro in my view onego bed ni gin gik moko ma are ongoing. Kizungu wacho kamano. Ok ni rito godo kang' machiegni gi election ekidhi miyo ji a lot of information to gin bende sechego en such campaign ma ji neno mana ni koro wan ng'ane mane waseyiero. To kichako nyiso ji ber yiero ng'ama ber, ber yiero ng'ama onge gi integrity issues according to the Constitution chapter 6, to ji chako ng'eyo ni onego wago tik ng'ama chal nadi. To kwa rito okang' madhi mbele kocha to ok dhi wuok maber ahinya. Another thing my IEBC should do, onego bed ni gisechako partner even with the media houses mondo gi relay good information to the public. And kaka be gibo tiyo kodgi during election time. Mondo dhano ng'e ni jogi are ready. Gimoro kaka kids, onego bed ni gisechako procure the kids in readiness for the election. Magi obed tested, they are all in good shape. Ok ni chopo kucho, tiyudo ni kit ni okti, there is no network, kiyo timre nade, no bandwidth, you get? Koro preparedness to the election, general election, is very key to the ultimate results mwadwaro no achieve. And in that process, mane ka dhano bo bet gi yie god adiera gi gima gitimo. Nikech gineno ni ne gichake chon, gik moko dhi maber. Maka poni ntiere kamoro gor mibadhi more kinde ka, tinyalo correct kapok wadhi e yiero. Kapod walose about confidence mag jopiny ewi IEBC. Achiel kuom shida maduong' ma osebedo ka kwako IEBC wacho the big elephant in the room mar IEBC and mistrust among themselves. Commissioners mag IEBC okosebedo koriwore kanyakla. Ido kanti commissioners moko ma ne gin election mokadho gin pro Raila, moko ne gin pro Uhuru. Iparo ang'o ke IEBC onego time botelo mar Wafula Chebukati maneno en kod one cohesive and united commission. Seche miyierogi ka gidhi tiyo ne independent electoral and boundaries commission. The word itself means ni onge ng'ama onego bed ni influence your thoughts or your actions. Omiyo jomonego bed ni yiero kata jomiyiero sani madhi join team manitiyo ready onego bed ni gin jogo ma with the highest integrity. Matiende ni gin jok mok nyal bedo manipulated whatsoever. Ka gineno ni mae is the only way mwanyalo yudogo a credible results. Mane yo monego gilo. And they have a mission as an institution or a government agency. Mission gi wacho nango. Mage gik monego bed ni guide them. Ineno. Ok ni they are guided by the people who appointed them, but they are guided by their conscience and why they took up the position. Other than academic credentials, kwa weyo lony mag somo thenge, en ang'o ma jalno ma dwaro bedo commissioner mar IEBC onego beni ing'iyo ni go mondo ekomiye lemo mar commissioner mar IEBC kwa weyo lony mag somo thenge? Gima en key ahinya is our chapter 6 of the Constitution. Integrity. Which talks about integrity. To seche miyiero joma are at fault or are having questionable characters. Matine ni results kata gimi dwaro cha ok dhi wuok maber ahinya.
Kura part of credentials mag ng'ato onego bende wang'inia constitution marwa wacho ni ng'ata ma take up an office en ng'at machal nade. Ka en ng'amo luwo gigo mwayudo ni ediera 6, then we are good to go with that kind of an individual. To kanitiere kata gimo omiene matin, mano ng'amo nego beni keto thenge jomoko nitie manyalo tiyo tijno maler. So for me, that is very key. Integrity is key when you're picking up a government office. Yes. Kapod wan mana e wach mar IBC, gima ne okelo ywaruok e yiero maduong' mokalo en the transmission of election results. Kaka duoko mag ombulu ilando kowuok e polling station mane kor gwenge nyaka National Tallying Center man Nairobi, Bomas of Kenya. Iparo ni wase deal kod this issue ma yiero maduong' mabiro ok wadhi bedo kod problem kod transmission of election results. Erokamano, okanyal wacho with certainty ni issue no osebedo dealt with. Nikech IBC pok onyisowa niya we've procured kits again. Ni magi no kethre ok wanyal tiyo godo koro we have sufficient systems madhi relay information. And another thing, mane momiya wacho ni nyaka the process ginyiswa ni sani ka relay information from Marsabit ka center en Bomas of Kenya be giyude real time. Koso ango matimre, meaning the integration of the system must also be very key. Okni kuchiti mekamacha to gima bedo relayed kon is a different thing. Orokalo kamore kochopo. Omio the process, the entire process of election must begin as early as yesterday. Mondo waneni system is correctly in place. We've checked those kits, we've checked the system, the integration of those systems are correctly done. Matine ni ngato ka ngato magombulu, ngeno mbulu na magoyo ni counting. Okna gombulu to pare chunya ni dipo ka giloko mbulu nacha. Odhine ng'ama ne okadwa vote ne. Omiyan gima dakwagi en ni sani onego bedni gisechako ng'iyo kata kuonde ma gidhi procure the systems and the kit ni iyudo gi kure to gin gik ma gin joma are reliable koso gin joma kwasekelo to kata kigocho ne gikiny ni system is at fault ok ginyal duogo mondo gikonywa. Moko kuom jolony weche mag chike mag yiero e pacho kae wacho ni moko kuom proposals mane okel kod Kriegler Commission ema ne okelo chandruok e yiero maduong' mabiro nikech ne gi create 2 centers of power. Ne gichuogo office mar secretariat mar IBC mane otelne kod Ezra Chiloba mane gimi powers mang'eny. Koro ne gi bring 2 centers of power, secretariat kod commission itself. Ma iwacho ni mane nyalo kelo mondo josiasa uti kod one of the 2 commissions mondo kelo ywaruok within the IBC. To manaka Abraham Lincoln ne owacho ni a house divided against itself can't stand. En ang'o monego bed ni watimo mondo wabed kod 1 cent of power within IBC maonge ni CEO mar IBC wacho kama to chairman mar IBC be wacho kama. Gima nyalo kelo gik makamago en gima kizungu wacho ni interest, personal interest mag ng'ato. Nekech this is secretariat, they have their stipulated mandates. Commission be nigi mandates magi. Commission gin gi pass policies and the secretariat implements. Koro gin tijgi maduong' en ng'iyo niya gigi kaka wandiko gini, kaka idwaro gini, be secretariat timo tijno. Omiyo there shouldn't be any antagonism between these two. Nekech ng'ani nigi tije mondikne, ng'ama chielo ni be nigi tije mondikne, to my is just complementing the other person. Yes. Udong dweche 13 to wadhi yiero maduong' kaka aselero. Yeah. En ang'o ma IBC onego tim mondo kik wayud chandruok mane wayudo e yiero maduong' mokalo? Gin gigo mage ma IBC onego bene learn from the previous election mondo kik o repeat kendo e yiero maduong' mabiro? Mokwongo gimonego bene timo. Wenego wang'iye the laws ma govern election. As we stand today, through BBI, emane wadhi yudo ni there are things like electoral offenses. Maki timo during that election period. Timaki kendo you are barred from vying. Omiyo kagi nyalo bedo gi such stringent measures, then we are good to go. And is going to put a lot of confidence. Kata ne mine madwa chung. Ni sani onge ng'ama bobwogowa. Wanyalo dhi kucho mua sell policies magwa.
maonge luoro mora mora. To mondo bende ging'e gi ensure ni the results are credible enough, fair enough. Nyaka ging'e ni systems must be put in place. There has to be a lot of transparency even in transmission mag results that time. Mondo ji oyie gi gima gitimo. Ok ni olande ka ni en 13,000 to kucho to reflect 12. Your transparency even in transmission, that would be key in building confidence in what they're doing. To kapod waloso mana about keto in place mondo ne ni yiero maduong' mabiro en yiero man kod ratiro. Wang'iyo yiero madundo ma Juja, ma Bonchari kod Matungu. Ne nitiere lweny mathoth ma jochung' ne en kod jogi mane okelo lweny e ground. IBC of okawo okang' moro amora nyaka sani. Iparo ni men ranyisi ni kata yiero maduong' ma kata jogo madhi muocho lweny onge kama idhi tero gi nikech kaka ne gikawo undamo mager ne jogo mane omuocho lweny Kabuchai, Matungu kod Bonchari. How sure are you ni gidhi kawo undamo mager ne jogo madhi kelo lweny e yiero maduong' mabiro? Gimonego IBC team, in my view, and gi partner with other government agencies like police and the people they're employing, even to run the show for them. Manyisoni ko kumakru with these other relevant bodies, then onge gimabo wuoke maber. Nikech gigo timre nikech ji realize loopholes mabe tiega ndalo election. Ng'ato ka ng'ato, we should ensure ni jogo gin jomo nego bedi e polling station in the first place. To koko ne gibed kanyo titima ang'o kanyo. Ineno, ok ni ng'ato wuok kumoae odhi Bonchari en odhi kelo chaos kucho nikech obedo sponsored to spoil the votes in that particular polling station. From your IBC should ensure that they partners with other relevant government agencies. Manyalo miyogi support in ensuring ni the election in that particular polling station or whichever constituency or ward level is credible enough and people can rely in the results. Mondo IBC otim yiero maratiro ma wadeno gi ngere ni credible, free and fair election. Nyaka bed independent, yani nyaka chung kar kende. Iparo ni ang'o monego bed ni watimo kaka jopiny mondo assure IBC of their independence. Mondo ka gitimo yiero to ok ni gitimo yiero ka giluoro ni idhi timo ni gimoro. Ang'o monyalo timo ka jopiny mondo wang'e ni IBC obedo independent, otim yiero mage yo makare? Gima nyalo timre en ni let them be given the independence that they deserve. Onge ng'ama nyalo wuok at their level e gweng' kata ni dhi interfere gi IBC. Interference musebete kakiwache akuonde mopogre opogre in other arms of government. If they are given that independence that they need, okapar kanitie gimomiyo oginyal miyo wa the results that we need. Nikech ging'e ni jopiny duto wenge gini kuomgi. Gine magidhi golo wae emibadhi mosebet gondal election. Ka ginyisowa ni wang' ni miwa uru watime kaka wan wadware, kako nego bedie within the laws. Ok ni igojo simo kata duol moro wuok ma interfere gi kaka ng'ato dwaro run the show as a commissioner or even the secretary. Ikinde mane jakom IBC Wafula Chebukati golo moko kuom okenge magiseketo motelo ne yiero maduong' mabiro. Ne owacho ni chik madwaro ni kidugombo bedo MCA kata jaod bura nyaka ibed kod lony ma degree. Gino osekelo ywaruok kod ng'ur mapek kuom jotelo mopogore opogore pacho kae. Akien in kaka Recho kechi bende idhi laro kom od bura mabondo. Iparo ni lony mar somo ema nyalo mi ng'ato bedo jatelo kuso? Ultimately not. Great man's theory talks about that kind of leadership, that it's inherent in Edhano, no nyuoli as a leader. To jiadimi nyuolo as leaders. And when you want to better your skill, nyaka in beli develop yourself. And there's no way minyalo develop yourself koki this school. Omiyo kikwa wondre ni a good leader en ng'amo ko this school. There's limitation. Nekech kidhie od bura.
to gika kandio ndege kizungu giko ndege Kiswahili mo kinyal somo ng'ama dwaro biro interpret ni gigi and you're not a member of parliament seche miluonge no konyal donjo matine ni you not represent your people well because of deficiency in education. Okay, be represent your people well nikech okinyal articulate their issues in parliament. Okay, be represent your people well nikech onge kaka idhi negotiate gimo ki understand. Omiyo kik wawuondre ni education will not help us when it comes to leadership. The knowledge that you employ as a leader, sometimes gin gik misomo. Maka ini narrow down to gimano nyuoligo, then it means ni you are limited to giming'eyo kaka nonyuoli. Omiyo en gima diber na kaka dhano ni jowa matero in leadership gin jomo qualify, gin jomo somo, gin joma understand. Nikech seche migole kae no dhi negotiate kor odhi kata e piny machielo nikech osit in a particular committee, let me say like JLAC, ikete kanyo to ioro gi another country kata Israel, odhi wuoyo nade gi jopinyno? How is he going to interpret the documents mokete mbele ne mondo ebo chiw contribution mare? Omiyo en gino onego wang'i kindly. Ang'eni nitie comparisons gi other first world. To gima daher mar nyiso jopinywa ni kuonde mwa compare ourselves go eko, jogo basic education is degree, basic, the very basic. Iyudo ni jite osomo koro onge gimoro ni it can be enshrined in their constitution. That is a basic need according to them, and the government is offering it for free. Koro iyudo ni jite osomo nikech by virtue it is free and it is a basic requirement. Omiyo wan pod wan mabor. To ko kamano, so there was no need of even us having universities and these other colleges where we offer education. Kang'ata nyalo wuok mabed CC, kang'ata nyalo wuok mabed PS, kang'ata nyalo wuok mabed the cabinet secretary. So it is important mondo joma wayiero gibede jomo dhi school manyalo write, can give a proposal, gik manyalo bedo discussed and can even contribute. Aneno ko director mara Cynthia Owiti nyisa ni thuolo maro wadhi kama rumo wadong' kod dakika 2. Kuom dakika 2 ni kane Wafula Chebukati bende loso ewi okenge magiseketo, ne oloso ne owacho ni IBC dhi tiyo kanyakla kod ute fwambo weche emiyo jopiny ler ewi ikruok duto mag IBC motelo kaachiel kod kinde midhi time yiero maduong' mabiro. Iparo ni ma nyalo dhi miyo oganda chako bedo kod yie kaka wasebedo ka waneno e pinje maoko, ken yiero mar piny Amerika ting'iyo CNN, ing'iyo Fox, nikech ng'e ni result miyudo e CNN e piny Amerika e the final result. Iparo ni en paro maber mar IBC tiyo kod media e miyo jopiny ler ewi chenro duto kaachiel kod duoko mag yiero maduong' mabiro. It's a good thing. Wacho mbele kacha ni transparency is key in good governance. Kidwaro ni ji build trust kata mondo yie kuomi, gimachiel manyaka itim, you have to be transparent e gik mitimo, especially kitimo ne public. Omiyo ka ginyalo tiyo gi media houses, not just one, 3, then we will have trust e gima gitimo. Nikech wang'e ni ng'ani wachadiera, ok diwuond jogi duto. En gima bomiyo jopiny be bend gi yie kuomgi e gik magitimo kata gik magiplan mondo gitim. And even in that process, gibende gibong'e ni jopiny ok omor gi gima kama. Wanyalo loke, be nitie thuolo mwanyalo loko godo ka jopiny ywak, even as we prepare towards the tail end of the election. Aneno ka thuolo mar orumo. Wach mogik minyalo wego Nyakwaramogi kindegi. Gima dakwa Nyakwaramogi sani en ni mondo wabed jomotang' ne tuo manyobiro. Waneno kaka ji otho Kisumu mang'eny, to sani ose spread e counties wa mamoko. Omiyo wakauru measures momiwa kendo wakawgi mana matek kabisa, nikech iyudo ni ji pod dhi e liel to ji obet abeta to kendo gin joma ng'eny ahinya. To mane kaka gini be spread askiny nego jowa. Omiyo ndakwau ni mondo ukaw measures momiwa gi government and the Ministry of Health as key kata momiwa within our counties, nikech gin gigo mana ma mondo
wadwa dak gi tuo ni endi. Erokamano. Erokamano Nyakwaramogi. Odiochieng' ma kawuono e Twak e weche manyien ne watwak kod Mikayi Recho Omolo molap dhoge ndong' bedo jaod bura mabonde yiero maduong' mabiro, kama ne waloso e krok mar duol mochung'ne bago yiero e pacho ka IEBC motelo ne yiero maduong' mabiro, ka wan kod geno ni this time round they'll get it right. Gitim ikrok malong'o mondo gimi oganda yiero man kod ratiro free, fair and credible elections. To be nyaking'i IEBC ne osegolo timelines magi kendo gidhi chako ndiko jogo ombulu manyien kochakre dwe mar 8 higani. Koro wakwayi Nyakwaramogi, politics about numbers. Koponu waonge kod numbers kaka joka nyanam to kuku mwadhi goyo kidhi konyowa. E kinde ma IEBC dhi chako ndiko jogo ombulu manyien, ka in kod kipande ID to pok ikawo ombulu, wuog oko idhi kawo ombulu nikech ombulu ema dhi bedo sauti mari. Oriti masani nyinga Chris Owino. Nyakwaramogi, mano bende makelo e giko ng'end weche odiochieng' ma kawuono. Ibed go odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.